নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যি পেটাৰ্ণ আহিব যি পেটাৰ্ণত কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব সেই পেটাৰ্ণত এখন ইংৰাজী পেপাৰ তোমালোকৰ লগত মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আলোচনা কৰিম তো ইয়াত তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা আৰু ইয়াত যেটো 50% MCQ আছে আৰু 50% গ্ৰামাৰ বা অন্যান্য যি লং কুৱেশ্যন আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰখন বনোৱা হৈছে এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় গতিকে তোমালোকে এখন চালে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবো তো প্ৰথমতে আছে section 8 choose the correct answer from the alternatives given A নম্বৰত আছে I need 100 pesos আৰু ইয়াত পেছৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো লিখিব লাগে ইয়াত দিছে কারেন্সি অফ ইন্ডিয়া কারেন্সি অফ স্পেইন কারেন্সি অফ ল্যাটিন আমেৰিকা তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কারেন্সি অফ ল্যাটিন আমেৰিকা বি নম্বৰত আছে I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone তো ইয়াত curtailed wordটোৰ মিনিং তিনটা অপশন দিয়া আছে enhanced reduced withheld আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে reduced next to আছে what was the only thing that the earth needed according to Lenso চাৰিটা অপশন দিয়া আছে a shower a snowfall a strong wind sunlight ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে a shower D number দিয়া আছে we thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for dash ইয়াত ইয়াৰো চাৰিটা অপশন দিয়া আছে justice peace human dignity all of the above তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে peace next আছে who is the author of the lesson a letter to God Lucas Abrol Arup Kumar Datta G.K. Chesterton G.L. Funes আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে G.L. Funes next আছে what does courage mean to Mandela ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে according to Mandela courage is not the absence of fear but the triumph over it the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear next question to আছে what are the raindrops compared to and why ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে raindrops are compared to new coins 10 cent and 5 cent pieces it is because they promised a good harvest and as such good money next question to আছে which crops are grown in Coorg in plenty ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে coffee crops are grown in Coorg in plenty next question to আছে where did Rasbir and Pranjal study ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা বেংগালুৰু ইয়াৰ অপশন A হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিল্লী next দিয়া আছে give a description of the magnificent view of the tea garden seen by Rasbir from the railway train ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Rasbir was on his way to Assam to spend some memorable moments with an invitation by Pranjal Rasbir printing mistake হৈ আছে এটো ৰাজীৱ হৈ আছে এটো Rasbir হ'ব লাগিছিল তো Rasbir was quite excited to see so much greenery which he had never seen before he saw acres of tea bushes and exclaimed it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see amidst the orderly rows of bushes doll-like figures of women tea pluckers busily engaged in plucking the tea leaves further at a distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys this magnificent view mesmerized Rasbir next question to আছে name the tea garden managed by Pranjal's father চাৰিটা অপশন আছে আমসাং টি গাৰ্ডেন মানুবাৰী টি গাৰ্ডেন ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন সালনা টি গাৰ্ডেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন সি ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন next question to আছে চাই গৰম গৰম চাই where are these words heard usually সাধাৰণতে এই শব্দকেইটা ক'ত শুনিবলৈ পোৱা যায় these words are heard usually in a railway station bus station etc what is kufia kufia is the traditional dress worn by the Arabs and the Kurds next question to আছে who wrote the prose piece tea from Assam ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অৰূপ কুমাৰ দত্ত wrote the prose tea from Assam next question to আছে state the Kurgi people descent
ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Next question to say how is the wildlife of Coorg? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে Coorg has a generous and varied wildlife. It has fish like mahasir, birds like kingfisher, and animals like squirrels, langurs, elephants, macaques, and slender lories, etc. Besides, bees and butterflies are also to be seen there. Next question to say why did Bali want to ride on the bus? Your answer to hoise Bali used to watch the bus on its hourly rounds through her street every day. The sight of the bus filled with new passengers every time gave her unending joy. She was curious and wished to ride it once. So she wanted to ride on the bus to enjoy it. Next question number 15 is what are the most fascinating scene for Bali in the street? Option A, the bus with new set of curtains every time. The bus. Option B, the bus with new set of passengers every time. Option C, the bus with new driver every time. Option D, the bus with new conductor every time. Your answer to hoise the bus with new set of passengers every time. Jito option B hoy. Next question to ase who is the author of the prose piece Madam Rides the Bus? Yar uttor to hoise Bali Kannan is the author of the prose piece Madam Rides the Bus. Next question to say what did Lanso write in his letter to God? Yar uttor hoise the hailstorm had completely destroyed Lanso's crops. Circumstances had come to such a situation that Lanso would have no corn that year. He needed a sum of 100 pesos to sow his field again and to live until the next crop. So he wrote a letter addressed to God. He had earnest faith that God would help him in his hour of crisis. Section B says choose from the box given below the words that rhyme with the following. House aru cage ase. Yar option hoise house. Houseor logot mouse hobo, cageor logot raise hobo. Next question আছে choose the meaning of the underlined words from the alternatives given in the brackets. He stalks in it vivid strikes. Stalks word to underline কৰা আছে আৰু ইয়াৰ meaning কেটা আমি choose কৰিব লাগে. Moves quickly, moves slowly and quietly, running. ইয়াৰ answer to হৈছে moves slowly and quietly. Next question to আছে dash so placid and self-contained. Placid word to underline কৰা আছে তিনটা option দিয়া আছে angry, wicked, calm. ইয়াৰ answer to হৈছে calm. Life in a tower is tranquil and rare. Tranquil word to underline kora ase aru yat tinta option dia ase disturbed, quiet, transparent. Your answer to hoise quiet. Who wrote the poem Amanda? Your answer hoise Robert Klein wrote the poem Amanda. Where did Belinda live? In a red house, in a white house, in a small hut, in a mud house. So your uttor to hoise in a white house, option B. Next question to say why did the poet feel more at home with animals than humans? The poet felt more at home with animals than humans because they were placid and self-contained. They were not burdened with cares like humans. These qualities impressed the poet. এবাৰ আইছো 23 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ why did Custard cry for a safe new case? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে Custard cried for a nice safe case because he was coward and timid. All the pets taunted him. Next question to say what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Yet ek number question ase name the poem and the poet. 2 number ase what has the boy lost aru 3 number ase what did he see. Ebar is section C loi how is Osable different from other secret agents ba what did Horace Denby still every year. তো এটা তোমালোকে নিজে চাই লবা মই প্ৰত্যেকটো পঢ়ি না যাও 26 নম্বৰটো আছে who is Fowler singer playwright poet writer তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে writer. Who is the main character of Equation of Trust? Equation of Trustৰ মূল চৰিত্ৰ কি আছিল? Horace Denby is the main character of Equation of Trust. Equation of Trust পাঠটিৰ মূল চৰিত্ৰ হৈছে Horace Denby. How has Max got in? Max has a pass key. He has got in through the main door. Max or duplicate চাবি আছিল বা নকল চাবি আছিল আৰু হি ঘৰৰ প্ৰধান দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিছিল বা what is the name of the pet dog in the prose piece Equation of Trust? Equation of Trust নামৰ গদ্যটোত থকা পোহনীয়া কুকুৰ নাম কি আছিল তো ইয়াত হ'ব Snuffy is the name of the pet dog in the prose piece Equation of Trust. Who was Max? What had happened to
Max in the end when he entered Osable's room. মই গুটেটো পঢ়ি নিদু তোমালোকক জাস্ট এনে স্ক্ৰল কৰি দিছো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা নহলে ইয়াৰ PDF টো মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা নেক্সট কোৱেশ্চন টো আছে what did Horace Denby like to collect why was he arrested by the policeman তো ইয়াৰো মই এনসাৰটো পঢ়ি নিদু তোমালোকে নিজে চাই ল'বা মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দি দিম যেতিয়া তাৰ পিছত আছে during which season did Griffin the scientist became a homeless wanderer naiba ki ase what job did the narrator get after graduation it was a who is the author of Footprints Without Feet yet this is John Berryman H.G. Wells Victor Canning Robert Arthur yar huddhoto to ase H.G. Wells why was he happy to go to New Million the narrator did not like the dirty and dark sides of the city life he thought that he would find some pleasant sights in New Million it was named the center of the theatre world of London your daughter was Drury Lane is the center of the theatre world of London next ase who wrote the hack driver etu Sinclair Lewis wrote the hack driver why were the landlord and his wife surprised that morning what did they do then what happened there to your question to jitu answer moi just scroll korisu tumaloke sai jaba নহলে tumaloke PDF or পৰা লিখি লব পাৰিবা next ase option দিয়া আছে or দিয়া আছে attempt the character sketch of the hack driver তো এটো তোমালোকে চাই লব পাৰিবা তাৰ পৰা next question to আছে section D fill in the blanks with the right determiners every country has dash unique national flag তো এটো হবো A every country has a unique national flag it was the old man had not dash property but honored the flag the old man had not much property but honored the flag it was his wife earned only dash by selling firewood yet tinta option ase little a little the little yar huddhoto to hoise a little next ase they spent dash money by helping the poor yar uttor to hoise some money by helping the poor next question to ase fill in the blanks with suitable preposition from the choices given in the brackets Rita has bought the pen dash 5 rupees yar uttor to hoise for 5 rupees next ase tiger leaves dash flash by with on ase yat option hobo on next ase virtue consists that speaking the truth yat ase off with in yat hobo in aru hekhor to ase at that time he had been presiding dash the meeting yat option ase in over upon aru yar uttor to hoise over next is change the voice of the following and as Raju was writing an essay yat side option dia ase an essay was written by Raju an essay was being written by Raju to A number option B to say an essay was written by Raju aru C number to say an essay is being written by Raju aru D number to say none of these yar uttor to hobo option A an essay was being written by Raju next could ase Sita looks after the child side option dia the child is looked after by Sita the child were looked after by Sita the child are looked after by Sita none of this here huddhoto to hoise the child is looked after by Sita ebar is change the form of narration that 2 mark ase ek ek koi Amar said to me I had gone through it yet side option dia ase Amar told me that he have went through it Amar told me that he have gone through it option C ase Amar told me that he had went through it aru option D ase Amar told me that he had gone through it yar huddhoto to ase option D Amar told me that he had gone through it next was say Ricky said to me I had to finish this first Ricky told me that he has to finish this first option B as Ricky told me that he have to finish this first option C as Ricky told me that he had to finish that first or option D as Ricky told me that he had to finish this first yet huddhoto to hoise option C Ricky told me that he had to finish that first ebar I should put the 37 question number put the correct answer forms of the verbs given in the brackets yet they ase they play bracket play ase while he was sleeping yar uttor to hobo they were playing while he was sleeping next was I shall go if Ravi go with me to yar uttor to hobo I shall go if Ravi goes with me next ase combine the following pairs of sentence into a single sentence any one he is not intelligent he is not sincere to yar uttor to hobo he is neither intelligent nor sincere next was she teaches us English she is a good teacher she a good teacher teaches us English next say choose the correct alternative from the choices given in the brackets anyone jikono eta koribo lage burning the dead is a dash of
Hindus এটো হ'ব custom আৰু এটো আছে a gang of robbers dash all the money from the bank ইয়াত robbed আৰু stole আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব robbed এবাৰ আইছো question number 40 লৈ make sentences to show the use of the any two of the following phrases ইয়াত কেটামান phrase দিয়া আছে ইয়াত বাক্যত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে by dint of in spite of call of look after তোমালোকে এটা চাই লব পাৰা মই কৈ না যাও next আছে question number 41 correct the errors in the following sentences যিকোনো দুটা কৰিব লাগে he asked me where did I live আৰু ইটো আছে she and I am friends প্ৰথমটো যেটো আছে she asked me where did I live ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব he asked me where I lived next আছে she and I am good friends এটো হ'ব she and I are good friends sheet আছে bread and butter are a wholesome food ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে bread and butter is a wholesome food আৰু next আছে you are a coward person ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে you are a coward next আছে section e translation হজ নাগৰিকসকল দেশখনৰ সম্পদ দেশখনৰ উন্নতিত তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে নিজে চাই ললে হৈ গল মই জাস্ট স্ক্ৰল কৰি দিছো তাৰ পিছত আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ বি লৈ অপচন দিয়া আছে তো সাবস্টেন্স লিখিব লাগে পেছেজটোৰ পৰা তো এটো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে জাস্ট লিখি ললে হল তাৰ পিছত নেক্সট আহিছে answer either A or B A বা B যিকোনোটা কৰিব লাগে প্ৰথমতে এখন এছে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে ফলোইং hints দিয়া আছে হেখিনি ওপৰত তোমালোকে এখন এছে লিখিব পাৰা এটো ইন্ডিয়া ইন টকিঅ অলিম্পিক 2020 নেক্সট আছে the impact of social media বা সামাজিক মাধ্যমৰ যি প্ৰভাৱ তাৰ ওপৰত এখন এছে লিখিব লাগে তো যিকোনো ইয়াৰ এটা টপিক তোমালোকে চুজ কৰি লিখিব পাৰা ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে জাস্ট চাই ললে হৈ গল 3 নম্বৰ দিয়া আছে a visit to a place of historical interest visit to a historic interest এখন ওপৰটো এখন তোমালোকে এছে লিখিব পাৰা তো ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে চাই লব পাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন তুলাই আইছো মই জাস্ট স্ক্ৰল কৰি দিছো তোমালোকৰ প্ৰবলেম হলে তোমালোকে pdf লৈ গৈ লব পাৰা ইয়াত আৰু এটা দিয়া আছে যে ডেভেলপ the following outlines into a story এটা কাহিনী লিখিব লাগে আউটলাইন খিনি দিয়া আছে আউটলাইনৰ ওপৰত তোমালোকে এটা কাহিনী যুগুত কৰিব লাগে দিয়াই থাকে ইয়াত জাস্ট তোমালোকে কাহিনীটো হাজি দিলে হৈ গল তাৰ পিছত আছে মই গুটেখিনি কোৱা নাই কাৰণ ভিডিওটো নহলে বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে মই যিমান পাৰো তোমালোকক এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি দেখালে চেষ্টা কৰিছো আৰু যিখিনি তোমালোকে যদি স্ক্ৰল কৰি যদি লিখিব নোৱাৰা তেনে হলে তোমালোকে pdf টো গৈ লিখিব পাৰা তাৰ পিছত আছে write a letter to the editor of a local newspaper to make people in your city who don't follow covid-19 rules aware them of the importance of following them তো এখন স্থানীয় বাতৰি কাকতৰ এজন এডিটৰলৈ এখন চিঠি লিখিব লাগে যিহেতু মানুহবিলাকে covid-19 ৰ ওপৰত যদি যিবিলাক নিয়ম কানুন মানি চলা নাই সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকক সজাগ কৰিবলৈ এখন নোটিস বা এখন ইম্পৰ্টেন্স কেনেকৈ দিব লাগে তাৰ ওপৰত বাতৰি কাকতলৈ লিখিব লাগে তাৰ পিছত আছে prepare a news report for your local daily using the information given below তলত কিমান ইনফৰমেশন দিয়া আছে তথ্য দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা এটা নিউজ ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে তো এটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই কৰি লব পাৰিবা নেক্সট আছে read the following passage carefully and answer the following questions ইয়াত প্যাসেজটো সাৱধানে পঢ়ি ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব লাগে তো তোমালোকে এটো ইয়াৰ চাই কৰি লব পাৰা তো জাস্ট মই তোমালোকক এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি দিছো তোমালোকে জাস্ট এনেকৈ চাই গলে হল আৰু তোমালোকে যিখিনি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা তাৰ পৰা তোমালোকে লিখি লব পাৰা তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এখন আছিল ইংৰাজীৰ এবাৰ 2023 চনত আহিবলগীয়া এখন মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় গতিকে তোমালোকে যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেলে লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে নিশ্চয় পাই থাকা ধন্যবাদ